All right, so just before we get started, just a little bit about me and maybe why I'm here. So I am originally a Charolais farmer. I grew up on a Charolais operation in Iowa. So right here is where I grew up. So I've been around cattle my whole life. Ja väike tutvustus, meie lektori tutvustus. Ta on üles kasvanud Iowas tegelikult Charolais karja kasvatusega tegelenud farmis ja töötanud ka selles valdkonnas. Iowa on siis see esimene märgitud osariik seal üleval. And then I did my PhD in graduate research work at the University of Missouri. And now I'm an assistant professor at the University of Tennessee. And it was about 20 degrees when I left Tennessee, so I've been cold for the last about 2 weeks here in Finland and Estonia. Ja siis oma doktoritöö tegi ta Missouri ülikoolis ja praegu paiknete siis Tennessee ülikoolis, on seal kaasprofessor ja viimased 2 nädalat on ta olnud USAst ära, viimati oli ta Soomes, jõudis sealt siia. So just a little bit about the research that my group does. I just want to give an introduction before we dive into the topics and tell you a little bit about what we're working on at the University of Tennessee. We're very interested in understanding how animal genotypes turn into economically relevant phenotypes in beef cattle. Ja millega tema uurimisgrupp Tennessee ülikoolis siis tegeleb, enne kui me läheme põhiosa juurde. Nende peamine huvi fookus on selles, mismoodi siis tootmisloomade fenotüübid korreleeruvad nende genotüübiga tegelikult. Ja just siis nii-öelda tootmiskohalt efektiivsed fenotüübid. So most all of my expertise surrounds animal breeding and genetics. So that's what you're going to hear a lot about today is animal breeding and genetics. Maybe a little bit of economics, because I think those two things are really tightly tied to one another. But if there are questions that you have about other areas of beef cattle production, whether that's nutrition, health, or reproduction, I'm more than happy to answer some questions and dive into those topics a little bit more. Ja tema peamine huvi ongi siis aretus, geneetika, natukene selle seotus ka siis majandusliku poolega, sest ta arvab, et need on väga tihedalt seotud osad, aga muidugi, et kui teil on küsimusi muude valdkondade kohta, söötmine, tervis, siis ta hea meelega üritab ka nendega tegeleda. And so a big part of my job at the university is not only as a researcher, but in the States we also have a program called Extension, which is focused on outreach directly to producers, and in my case to beef cattle breed associations. And much of my work is spent out talking to producers and bringing the most up-to-date research and best practices onto farms and into production. Ja lisaks uurimistööle siis väga suur osa tema igapäevategevusest on seotud tegelikult põhimõtteliselt siis teabe välja suunamisprogrammidega. Ta suhtleb USAs paljude just eriti siis lihaveisekarja kasvatajatega, üritab parimaid tootmis- ja aretuspraktikaid ja nende teadmust viia siis tootjateni. And I also work very closely with the Beef Improvement Federation. This is a North American organization that's a collaboration between producers, academics, and breed associations that sets the guidelines for how we record phenotypes and perform genetic evaluations across beef cattle populations in North America. Ja ta on tegev ka siis lihaveisekarja parendamise organisatsioonis, mis on selline kombinatsioon-organisatsioon, mis liidab akadeemikuid, karjakasvatajaid ja nii edasi ja mis on suunatud põhimõtteliselt siis aretusprogrammide ja karja kvaliteedi fenotüüpide parandamisele. And my programming focus and the things that I talk the most with our producers in the States about are very similar to the things that I'm going to be talking about today
across these lectures: cow efficiency, crossbreeding, genomics, and bull selection, all of those things rolled together. Ja need teemad, millega ta seal tegeleb, on tegelikult ka need samad teemad, millest ta täna räägib, ehk siis efektiivse tõhusa lehma peale keskendumine, ristandide heteroosi efekt, genoomika, aretuspullide valik ja aretusväärtus, selektsiooniindeksid. Perfect. So just one more slide about sort of where I'm coming from and how I think it's related to beef production here in Estonia. This is Tennessee. So we're in the southern part of the United States. So our climate is a little bit more moderate. Ja siis võib-olla sellest, kui palju sarnasusi või erinevusi võib meil olla siis Tennessee ja kohaliku lihaveise kasvatuse vahel. Tennessee on tegelikult rohkem USA lõunaosas, see tähendab seda, et kliima võib olla natukene soojem või mahedam, kuigi see on siiski paras vöötmekliima nagu meilgi. I think even though the climates are quite different, the production schemes are very similar. After visiting some Estonian operations, it's similar that we tend to have smaller operations. Our average herd size is about between 30 and 40, and we're almost exclusively cow-calf production. So suckler production, very little or very few feedlots in the state. Ja kuigi, kui me vaatame neid kliimanäitajaid, siis erinevus on siiski märgata meie vahel, siis ta arvab, et tootmissüsteemide osas, ta on käinud Eestis natukene vaadanud ka juba ringi, on väga palju sarnasust. Seal on täpselt samamoodi nagu meil üldiselt väiksemad karjad, 30-40 pead, väga vähe nuumasüsteeme, vaid põhiliselt on ammlehma vasika tootmissüsteemid. In addition to large cow-calf production, so we have about 900,000 beef cows. There's also a large number of these, what I'd call high-risk backgrounding operations. So taking weanling calves and adding a couple 100 pounds to them before they would head out to the western part of the United States to go to feedlots. Ja neil on umbes 900,000 ammlehma tegelikult osariigis, aga sellele lisaks on ka neid, mida ta nimetab nii-öelda kõrge riskiga taustasüsteemideks või vahetootmislülideks, mis on põhimõtteliselt siis farmid, kes keskenduvad sellele, et nad soetavad siis võõrutatud vasikad ja nuumavad neid oma tootmissüsteemis paarsada kilo rohkem enne, kui nad lähevad teistesse osariikidesse lääne poole nuumale. And one fun fact about these backgrounding operations, the most active area in the state with these backgrounding operations is actually surrounding the Jack Daniel's distillery. So the biggest whiskey distillery in America, they're eating spent grain from the distillery, and we're adding pounds to these beef cattle. So that's the most focused backgrounding place in the US. Ja need nii-öelda vahenuuma farmid on väga hästi klasterdunud just Jack Daniels viski tehase ümber. See tähendab, et nad kasutavad siis söötmiseks väga palju viski tootmise viljajääke. So the reason that I set this up is because I think that the focus of our selection in the States is particularly in Tennessee, where we're selling our calves at weaning. It's a very similar setup to what you would have here in Estonia. And I think that shifts some of our interests, the traits that we care about, just from production back towards how do we make breeding decisions that result in a more efficient and productive cow, because that's ultimately where we become the most profitable. Ja ta arvab, et selles mõttes see sarnasus on oluline, et
ta arvab, et Eestis on natuke samamoodi nagu neil TNS-is, kus nad on keskendunud just põhimõtteliselt rohkem vasikate saamisele ja müüvad oma võõrutatud vasikad. Ehk see lükkab fookuse üldiselt toodangult võib-olla natukene rohkem tagasi sellele, kui olulised on aretusotsused ja aretusvalikud just selles suunas, et saada tõhusamat ammlehma. So I do a fair bit of talking to consumers about beef production in addition to talking to producers, and sustainability has become the biggest word in this area. How do we make beef production more sustainable, because our consumers in the US are starting to ask questions and demand that their food is produced in a sustainable manner. Ja teine suur grupp, kellega ta väga palju suhtleb lisaks tootjatele, on tarbijad, lihatarbijad. Ja USA's eriti, kuigi ma usun, et ilmselt ka meil, on nüüd võtmesõnaks selles kohas tõusnud kestlikkus. Kas tarbijad tahavad teada, et nende poolt tarbitud liha on siis toodetud nii-öelda kestliku, jätkusuutliku lihaveisekasvatuse raames. So my argument to consumers is that beef cattle production is one of the most sustainable ways that we can produce food, because cows are magic animals, right? They turn this human inedible forage in places that we can't grow human food crops into a high quality source of protein. And that's a very, very important part of the human diet now and into the future. Ja tema sõnum tarbijatele on üldiselt see, et lihaveis on kõige kestlikum toidutootmise viis üleüldse, sest lehm või lihaveis kui selline võluloomakene on see, kes võtab inimeste jaoks seedumatu koresööda, mis kasvab kohtades, kus me inimtoiduks sobivaid kultuure hästi kasvatada ei saa, ja konverteerib selle kõrge kvaliteediliseks proteiiniks, mis tähendab seda, et tema tähtsus ka tulevikus on väga kõrge. So my argument to producers is that sustainability and profitability are both driven ultimately by efficiency. That's the most important thing that we do, is turn a limited amount of resources into as much beef as possible. Ja tema väide on, et nii kestlikkus kui ka kasumlikkus tegelikult põhinevad efektiivsusel, tõhususel. Ehk et me võimalikult väheste ressursside juures suudaksime saavutada võimalikult palju. And it's really important to remember that these things aren't working against each other. They're working in the same direction. If we become more efficient, we ultimately have a more sustainable product, and we should become more profitable as operations. We make more money when we're more efficient across our production scheme. Ja need ei ole üksteisele vastu töötavad eesmärgid, vaid pigem nad söödavad üksteist. Mida efektiivsem on tootmine, seda kestlikum ta on, ja täpselt samamoodi aitab ta ka kasumlikkust tõsta. So a couple of things along this sustainability before we dive into specific cow efficiency breeding. I think it's important for us to remind our consumers and think about all the areas of the world that are covered in grasslands, in that cattle are important upcyclers, is what we call them. So they take a low quality product in the form of forage and turn it into a high quality, very nutritious foodstuff in the form of beef. Ja enne veel, kui me edasi läheme siis efektiivsuse juurde, siis see ongi see, et kuidas meenutada tarbijatele, mida kestlikkus tähendab, kui palju tegelikult üle kogu maailma on rohumaid, ja seda, et lihaveis on see, kes taasväärindab või väärindab seda madala kvaliteedilist koresööta ja muundab selle kõrge kvaliteediliseks kõrge toiteväärtusega inimestele sobivaks toiduks. And I also have to remind our consumers often that cattle are the last truly extensive livestock production system.
These are animals that are outside, they're in the environment, and they're performing important ecological services. So they're maintaining these grasslands that have been maintained by large ruminants for centuries in millennia. Ja täpselt samamoodi ei maksa unustada, et rohumaa lihaveised on põhimõtteliselt enam-vähem viimane alles jäänud mitteintensiivne ehk siis ekstensiivne põllumajandustootmissüsteem, kus veis tegelikult lisaks sellele, et ta meile toodab midagi, tal on oma roll ökosüsteemi säilitajana ja tasakaalustajana. Need rohumaade kooslused, mis on aastasadu sellisena püsinud, ei püsiks ilma lihaveisteta samasugused. And I know that you as cattle producers are very conscientious about making the environment that your cattle live in as ecologically sound as possible. The production of grass, the production of beef is better when the soil is healthy. So I know that as cattle producers, we're all very focused on being good stewards of the environment and making it more productive for ourselves and ultimately healthy for the planet. Ja ta teab, et USA lihaveisekasvatajad pööravad ka väga tugevat tähelepanu sellele, et säilitada nende ökosüsteemide tasakaal, mis on siis lõpptulemusena parem kõigile, ehk mitte ainult pidada silmas veiste tootlikkust või siis karjamaa rohu kvaliteeti, aga täpselt samamoodi pidada silmas ka mullakoosluse kvaliteeti, nende omavahelist tasakaalu. And in the United States, I have to remind people that even though we do grain finish many of our animals, still over 90% of an animal's lifetime food consumption is forage. And I know that number is probably much higher here in Estonia as you're feeding silage crops to the cattle over winter. So again, these cattle are eating grass for the vast majority of their lives in performing an important service to that ecosystem. Ja teine asi, mida ta USAs tarbijatele meenutab, on see, et kuigi seal lõppnuum põhineb teraviljapõhistel söötadel sageli, siis ikkagi ka seal 90% selle lihaveise elu east on ta veetnud koresööta tarbides. See on ilmselt veel kõrgem meie tootmissüsteemis, kus talvel nad saavad silopõhiseid söötasid. So the good story that we have to tell and as we look forward into the future, something that we have to think about is that we're doing more now. So we're making as much beef as ever with as few cows as we've had since before the 1960s. So this tells me that we've become much more efficient as a beef production system. Ja siit on näha, et alates 1960-ndatest on lihaveisekasvatuse efektiivsus tõusnud. See tähendab seda, et lihatoodang on tõusnud ja on püsinud kõrgel, samas kui selleks vajalike lehmade arv on tegelikult langenud. And so the question that we have to ask is producers and part of the beef industry is where can we continue to make our industry more efficient? What part of the industry, what sector has the greatest potential for being a more efficient aspect of production? Ja järgmine küsimus olekski see, et kuidas me saaksime seda efektiivsust veelgi tõsta, kuidas me saaksime parandada, millises konkreetses lihaveisekasvatuse valdkonnas oleks kõige suurem potentsiaal sellele parendusele. And so as we think about selection and genetically improving our populations, the traits that ultimately make our cattle more efficient will also drive sustainability and profitability. So again, these are working in the same direction, but they all center on this idea of selecting cattle that are more efficient, better able to utilize their resources. Ja kui me mõtleme geneetilise selektsiooni peale, siis tegelikult kõik omandused, mida me valime selleks, et saada efektiivsem tootmisloom, siis on need praktiliselt kõik samad omadused, mis aitavad parandada ka kestlikkust ja kasumlikkust. So hopefully what you'll take away from this whole talk is that as we select for more efficient cows, so cows that are better able to utilize their resources,
will ultimately make our herds more profitable. I think that that's the biggest area that we have to improve is making our cows more efficient. Ja ehk siis spoilerina ette, et kui te ka midagi muud siit loengust kaasa ei võta, siis ta loodab, et selle mõtte ehk aretussuund selles suunas, et meie lehmad või veised oleksid efektiivsemad ehk vähemate ressursside peal toodaksid rohkem, on tegelikult see sama tee, mis viib meid kasumlikumate karjade juurde. So this is the definition that I'll use for efficiency throughout this presentation is how can we make more beef with fewer resources? So whether this is at the level of the cow-calf operation, the suckler operation, or at a feed out or a fattening operation, all of this centers around taking resources in and how much resources we get out the other side. Ehk siis selle loengu teema raames efektiivsuse või tootmistõhususe definitsioon on see, kuidas toota rohkem veiseliha vähemate ressurssidega ehk kuidas me saaksime vähema sisendiga saada rohkem väljundit. And so as we think about what an efficient cow looks like, it's important first to think that cows are the most important pieces of a forage-based agricultural production system. Ja kui me mõtleme nüüd sellele, kuidas seda tõhusat, efektiivset lehma saada. Esiteks me peaksime meeles pidama, et lehm ongi kõige tähtsam koresööda põhise põllumajandussüsteemi ühik ehk samamoodi siis ka rohumaa lihaveise tootmissüsteemi kõige olulisem üksus. And then as we think about what makes a suckler herd the most profitable, ultimately cows and cows that are efficient are the biggest parts of an overall profitability of a herd. Ja mis panustab, kui teil on ammlehma kari, mis panustab kõige rohkem selle karja kasumlikkusesse, taas jällegi see lehm? And I think that the genetic, when we think about genetic selection, the traits that have the most potential for continued improvement and getting better over time that we haven't already been improving are these traits that are related to cow fertility, cow efficiency, and cow longevity. Ja omadustest, mis võiksid kõige rohkem panustada siis kõige selle parendamisele. Need võiksidki olla lehmapõhised omadused, sigivus, efektiivsus, pikaealisus, karjas püsimine. And then the important thing to keep in mind too is that we can make genetic progress on these cow-focused traits. So these are heritable genetic traits that with selection over time, we can improve all of these genetically. Ja need lehmapõhised omadused on pärilikud ja meil on võimalik aja jooksul selektsiooniga panustada geneetika parandamisse. And finally, the important thing to keep in mind, and we'll talk about this in a lecture this afternoon, is that the biggest driver of genetic improvement in any commercial or suckler herd is bull selection. So we can do bull selection that will ultimately improve the quality of our cow herd. Ja selle lehmade geneetilise parendamise suurim ajam tegelikult on siis aretuspullide valik või selektsioon ja sellest räägib Lektor meile peale lõunat pikemalt. And so I'll talk a fair bit during this talk about selection tools that we have that allow us to select bulls that will go on to make more productive cows. And that's a very, very important thing because these phenotypes that are important to cow efficiency are never actually expressed in the bull. So we need tools to make those selection decisions more accurate. Ja ta räägib nüüd rohkem ja keskendubki just erinevatele selektsiooni töövahenditele, selektsiooni indeksitele, mis võimaldaksid meil välja sõeluda neid pulle, kes kannavad neid sobivaid omadusi lehmade jooks, sest ja selleks me vajame aretusväärtuste valemeid, selektsiooni indekseid, sest enamus neist lehmapõhistest omadustest fenotüübiliselt ehk väliselt
selles aretuspullis kunagi ei väljendu. So one thing that I've had to talk a lot with our producers in the US about is reframing how we think about efficiency. So how do we measure efficiency? And previously, we've measured efficiency based on the number of cows. So how much weaned calf or how much beef do we produce for each cow that's in our herd? Ja teine asi, millest ta sageli USAs karjakasvatajatega räägib, on see, milline on meil selle lehma efektiivsuse mõõdik olnud, milliseid mõõdikuid me sellest kasutame. Ajalooliselt on alati vaadatud, nendeks mõõdikuteks on olnud lehmade arv ja siis kas näiteks võõrutusmass, lehma kohta vasika võõrutusmass või see, kui palju tegelikult siis veiseliha on suutnud toota see üks ammlehm, ehk siis see, mis tuleb juba lõppnuumast välja, rümbakaal, sellised asjad. So my argument to producers has been that instead of thinking about how much we produce per cow that we have in our herd, we should think more about how much we produce based on the amount of forage resources that we have at our operation. Ja tema argument on see, et tegelikult võib-olla peaks minema lülis veel sammu tagasi ja mitte vaatama, et kui palju nii-öelda toodangut me saame per ammlehm, vaid kui palju toodangut tuleb nendest koresööda ressurssidest, mis meil on kasutada. And the reason that I say this is that the number of cows isn't the limiting factor for how much ultimately weaned calf weight or beef that we can produce. The limiting factor is how much food we have to give the cows that we have. And sometimes we have to think about which cow fits into our operations forage resources the best. Ja seda sellel põhjusel, et ammlehmade arv ei ole tegelikult piirav faktor. See ei pane meile ette piirangut ühte või teist pidi, kui palju on võimalik veiseliha lõplikult toota. Piiravaks faktoriks on see, mis on meil kättesaadav ressurss, ehk kui palju on meil sööta ja millist sööta. Ja see omakorda võib mõjutada seda, milline lehm on kõige sobivam seda väärindama. And the reason that I say this is that they're not making more land, is what we always tell producers. And I give this as an example. This is one of our research farms just south of Nashville, Tennessee. And what you can't see in the picture is that there are subdivisions of houses on these two sides, an electric vehicle plant over here, and a country music star's farm down here. So we're very restricted on the amount of forage resources that we have. So we need to find ways to maximize the amount of beef that we can produce on a limited resource. Ja omakorda põhjus selleks on see, et lihtsalt maad ei tule kuskilt juurde. Et see on näide, on Nashville'i lähedal Tennessee's üks nende katsefarm. Ja mida ei näe selle joonise pealt on see, et ühel küljel selle farmiga piirneb elektriauto tehas, teises on country muusikastaari nii-öelda selline kodufarm, kolmandal ja neljandal küljel on elumajad. See tähendab seda, et neil ei ole kuskile laieneda. Ja kogu nende toodangu lõplikuks piiranguks on see, kui palju sööta nad suudavad selle maa peal toota. So the rest of my talk is going to center on how we can make genetic and breeding decisions for cows that will most effectively utilize these limited forage resources that we have. Ja ülejäänud osas oma selles loengus ta üritab keskenduda sellele, kuidas me saaksime teha aretusotsuseid selleks, et saada need ammlehmad, kes kõige tõhusamalt olemasolevaid või saada olevaid ressursse kasutaksid. So this is a very simple way of thinking about efficiency, and it'll guide the remainder of this presentation as we think about each of these three individual components. So the first is inputs. We put things into a system and ultimately they result in outputs. Ja see on selline väga lihtne, millest efektiivsus
tegelikult siis sõltub või mida ta tähendab. Meil on sisendid, mis me paneme oma süsteemi, olgu see siis pidamissüsteem või olgu see loom ja väljund tulemus, mis me selle sisendist selle kaudu saame. And then importantly, there's also this component of waste that happens in systems. So these are inputs that don't make it into outputs. Ja siis on jäägid ehk kõik see sisendist, mida ei saa kasumlikult ära kasutatud, et saada väljundit. So as we think about making a system as a whole more efficient, if we want to increase efficiency, we either need to lower the inputs and hold the outputs the same, or we need to reduce the amount of waste that comes from the inputs that go into the system, or we need to hold inputs the same and increase the amount of outputs. Ja meil on siis tänu sellele meil on mõningad viisid, mismoodi me võiksime tõhusust või efektiivsust tõsta. Esimene variant, väljund jääb samaks, sisendeid vähendatakse. Teine variant, vähendame jääke ja väljundid ja sisendid jäävad samaks. Või me suurendame samade sisendite, samade jääkide juures väljundeid. So the first part of this that I'll use as an example for how we make a more efficient cow are cows that require less inputs to produce the same amount of output in a forage-based system. Ja Rohumaaveisekasvatuses esimene näide, kuidas saada efektiivsemat lehma, vaadata, milline lehm vähema sisendi puhul toodaks sama koguse väljundit. So as we think about this cow, I'm very interested in what a profitable and efficient cow looks like. The first two components that we're going to talk about are a cow's maintenance requirements. So how much food does she require to exist and raise a calf? And we'll talk about the relationship as well between maintenance requirements and a cow's mature size. Ja kui me nüüd küsime endalt, et milline on siis see efektiivne, tõhus ja kasumlik lehm, siis kaks asja, millest me peaksime kõigepealt rääkima. Esiteks säilitusvajadus, ehk siis need ressursid ja energia, mida ta vajab selleks, et eksisteerida ja vasikat kasvatada. Ja teine, mis on säilitusvajadusega seotud, on tema kasv või suurus, kui ta on saavutanud täisküpsuse. And an important thing to remember as we talk about making a cow that requires less resources is that we need the cow to require less resources while she's raising a calf that is approximately the same size as what a larger cow might raise. Ja kui me tahame efektiivsemat lehma, siis me peame keskenduma sellele, et me tahame leida lehma, kelle säilitusvajadus oleks madalam, samal ajal kui ta toodab sama massiga või sama suure vasika kui lehm, kes oleks suurem ja suurema säilitusvajadusega. It's important to remember that we could breed a cow that was this big, but she's not going to be as productive, right? She still needs to raise a calf that's heavy enough for us to market. Ja küsimus ongi selles, et aretusega me võiksime ju väga kompaktse väikse kääbuslehma ka aretada, kes kasutab väga vähe ressursse, aga see lehm siiski ei oleks suuteline kasvatama meile vasikat, kes oleks turundatav. Ehk siis seal on ka kuskil piirid. And so as we think about decreasing inputs with regards to making a more efficient cow, there are multiple sort of ways that I compartmentalize what decreasing inputs might look like. The most straightforward, of course, is how much do my cows eat? So how much forage do I need for my cow to sort of exist for a year? How much supplementation do I need for that cow to make it through the winter?
Ja kui me hakkame nüüd mõtlema, kui me hakkame rääkima sisendite vähendamisest, vähema sisendi pealt samasuguse tulemuse saamiseks, siis mis võivad need olla need sisendid, millele keskenduda? Esimene kõige lihtsam, esimene kohe, mis tuleb ette, kui palju veised sööta tarbivad. Koresööta, söödalisandeid aasta jooksul. Another very important input into the system too is how many replacement females do I need to make each year to keep my herd the same size, and how much does it cost me to develop these heifers so that they'll go on to be successful cows? Teine oluline süsteemi sisend. Kui palju mullikaid on vaja karja uuenduseks iga aastal, et pidada karja sama suurena, ja mida nende lehmikute kasvatamine poegimiseks sobivasse ikka maksma läheb. And then I think it's also important from an input standpoint to also think about what other resources do I need to maintain cattle health and welfare and make our cows as comfortable and productive as possible in that environment. Veel sisendite osas, mis on need ülejäänud muud ressursid, mida on vaja selleks, et hoida alal lehmade tervist, nende heaolu? I think sometimes the one thing that we're not great at as cattle producers is valuing our labor and how much labor we put into production. That's a major input, but I think a lot of times it gets skipped over because it's hard for us to put a monetary value on. Ja asi, mille me võib-olla sageli unustame, sest see lihtsalt see on seal ja me teeme seda, on see, kui palju tööd sellesse süsteemi panna. Et me eirame seda sageli, kuigi see on väga oluline, üks olulisemaid sisendeid, sest me ei oska sellele töökoormusele või tööle võib-olla omistada rahalist sellist väärtust. So an important component of all of this is the idea of genetically correlated traits. There's this pull and push between traits that we might be selecting for, and they're very important as we think about the inputs that a cow requires. Ja me peame meeles pidama, et lehmale vaja minevate sisendite osas võivad väga olulist rolli mängida omadused, mis on omavahel seotud nii-öelda sellises lükkatõmba seoses. Ehk nad mõjutavad teineteist. Üks võib, neid ei ole võimalik teineteisest sõltumatult vaadata. So let's say there's a scenario where in our operation we do 5 generations of selection for only one trait, and that's a bigger weaning weight on our calves. What is going to happen to the mature cow size of our herd after 5 generations of selection for just calf growth? Ehk et näiteks, võtame näide, valime 5 põlvkonda järjest, teeme oma geneetilist selektsiooni keskendudes ainult ühele näitajale ja see oleks siis vasikavõõrutuskaal. Et mis te arvate, mis selle 5 põlvkonna ühe omadusel suunatud selektsiooni järel juhtub täiskasvanud lehma suurusega? What's going to happen to the cow size if we select for just weaning weight? Kui me valime ainult selles suunas, et tõsta vasikavõõrutuskaalu. It's going to go up, right? We're going to have big cows, and what do big cows like to do more than their little cow friends? They like to eat, and they're more expensive to keep around. Kui me valime ainult selle järgi, üsna loogiliselt on näha lehma suurus kasvab, me saame suuremad lehmad. Mida suurem lehm teeb rohkem võrreldes oma väiksema kolleegiga? Sööb rohkem. Just. So the way that we like to frame this idea of mature cow size is that if we have slightly smaller cows, we can fit more cows into a fixed amount of forage. And this is a very good paper by Dave Lallman from a university in the States that modeled cow weight in herds. If you have a 1,000-pound cow, 1,250-pound cow, or a 1,500-pound cow. Ja kuidas me võime siis lehma suurust vaadata? Et see küsimus on see, et mitu lehma me võime mahutada
sama hulga koresööda peale. Ja siin on välja võetud tabel, siis allolev on artikli viide, kus on siis vaadeldud need kaalud seal üleval on naeltes, nii et kilode jaoks jagage enam-vähem umbes 2. Et meil on siis 1000 naelased, 1250 ja 1500 naelased lehmad. And so I had to do my pound to kilo conversion, but basically a 670 kilo herd of cows versus a 570 kilo herd of cows. We can keep 15 more of these slightly smaller cows on the same amount of forage. Ehk kui meil on siis kas 670 versus 570 kilo kaaluv lehm, siis väiksema kaalu puhul me saaksime samade ressursside juures pidada 50 lehma rohkem. 15. See 50 or 15? 15. 15, yeah. 15, vabandust, minu viga, 15 more cows. So when we think about this, these slightly smaller cows might wean off a slightly smaller calf, but if we can keep 15 more of them around, the whole system's weaned calf weight is much higher. Ja me võiksime võtta argumendiks selle, et kui meil on väiksema kehamassiga lehm, siis tõenäoliselt tema vasika võõrutuskaal võib olla ka veidike väiksem kui sellel suurel lehmal. Samas, kui nende väiksemate lehmade arv sama sisendi juures on piisavalt palju suurem, siis kogu süsteemi vasikate nii-öelda ühtne võõrutuskaal on ikka kõrgem kui suuremate lehmade puhul. So in a perfect world, what would happen is because cow size and calf weaning weight aren't perfectly correlated, we could find cows that are smaller, but that wean off calves that are about the same size. Ja ideaalses maailmas, kuna on tegelikult, need ei ole täiesti üks ühele korreleeruvad omadused, ehk siis lehma suurus ja vasika võõrutuskaal, siis me võiksime leida lehmi, kes on ise väiksemad, aga kelle vasikate võõrutuskaal on võrdväärne suurema lehma vasikatega. This is an example from an operation in the United States that has been very focused on keeping their mature cow size in check. But their example is from 1978 to 2020, the size of our slaughter steers have gone up by 33%, but the US commercial cow, so the suckler cow, has also increased in size by 31%. Ja ta toob siin näiteks ühe USA tootja, kes on olnud väga aastate jooksul väga tugevalt keskendunud sellele, nad hoiaksid oma ammlehmade kaalu väiksemana. Ja siin on näha, et alates 1970-ndatest, 80-ndatest siis nuumhärja mass on kasvanud 33% aastaks 2020, kuid samas ammlehma mass on täpselt samamoodi selle sama ajavahemiku jooksul kasvanud 31%. So by doing selection both on increased growth of calves and selection against large mature cows, this operation has actually decreased their mature cow size over the last 30 or 40 years. But the size of their steers have grown almost the same as the average in the United States. Aga nüüd see konkreetne tootja, olles väga sihikindlalt 40 aasta jooksul tegelenud selektsiooniga, mis on suunatud ühest küljest nii vasikate võõrutuskaalu tõstmisele, kui teisest küljest ka oma ammlehmade kaalu kontrolli all hoidmisele, siis nad on saavutanud selle, et nende ammlehmade mass on tegelikult 6% madalam kui algselt. Samas nende lõppnuuma olevad härjad on praktiliselt, seal on täpselt samasugune kasvukõver nagu üldiselt keskmiselt USA's, ehk et 29% suuremad versus 33%. So the reason I show this is just to show that it is possible
for us to make genetic selection for increased weaning weight while also not increasing the mature size of our cows. Ja see näide on toodud selleks, et demonstreerida, et on tegelikult õige selektsiooni võimalik saavutada seda, et samaaegselt tõsta vasikate võõrutuskaalu ja pidada või isegi langetada siis ammlehmade massi. And so this is just another example where we're looking at each dot is a calf. And on this axis is cow body weight, so our mature cow size. And here is the weaned calf weight per cow. Ja siin graafikul siis iga kollane täpikene kujutab endast ühte vasikat, X-teljel on ammlehma kaal ja Y-teljel on siis vasika võõrutuskaal. So the important thing to see, or two important things to see. One, there is a relationship, there is a slight correlation between cow size and calf weaning weight. Ja siit sellelt graafikult me võime võtta kaks olulist asja kaasa. Üks, kui me vaatame seda graafiku joont, mis on tõmmatud, on nõrk või kerge seos siis ammlehma kaalu ja vasika võõrutuskaalu vahel ehk mida suurem ammlehm, seda kõrgema võõrutuskaaluga vasikas. But despite there being a relationship, there's a lot of spread around this line of best fit, which tells us that there is the ability of some of these cows who are smaller mature weights to produce just as heavy a calves as these cows that have larger mature weights. Aga kui me vaatame, kuidas siin selle nii-öelda graafiku joone ümber on tegelikult andmepunktide dispersatsioon või jaotumine, siis me näeme, et see on tegelikult väga lai jaotumine. Ja siit me näeme seda, et on geneetiliselt võimalik, et meil on madalama täiskasvanu kaaluga ammlehm, kes siiski suudab toota kõrge võõrutuskaaluga vasikaid. So as we look at this, the cows ideally that we would like to keep around are the cows that are above this line. These are cows that are raising calves that are heavier than we would expect given their mature size. These are the cows that I would consider to be more efficient. Ja kui me hakkaksime vaatama konkreetselt neid andmepunkte, siis need lehmad, keda me tahaksime karjas hoida, keda me tahaksime säilitada, aretuses edasi kasutada, oleksid need, kelle andmepunktid jäävad sellest graafikujoonest ülespoole, ehk need on siis loomad, kelle vasikate võõrutuskaal on oodatust kõrgem, kui me vaatame nende loomade endi täiskasvanu massi. But what we don't want are these very large cows who are weaning off lighter calves. These are the cows that are taking up more of our forage resources, but they're not giving us as large of an output in the form of a calf to market at the end of the year. Ja lehmad, keda me karja ei taha, on need, kes jäävad siia joone alla ja graafiku paremasse serva, ehk need on suured ammlehmad, kes toodavad meile madala võõrutuskaaluga vasikaid. Me paneme nende sisse palju ressursse, välja tuleb vähe. And there's an important economic aspect to all of this as well. So even though this cow, maybe who is 100 pounds heavier, produces maybe $20 of additional revenue from calves via weaning weight, she's going to cost us at least an extra $42 in the added maintenance that she needs to be kept around. Ja siin on ka väga oluline majanduslik külg, et meil võib olla see 100 naela raskem ammlehm, kes toob meile võõrutuskaalult natukene raskema vasika ja me võime saada sellest $6–30 rohkem tulu. Aga see sama 100 lisakilo sellel ammlehmal tähendab umbes $42 lisakulu arvestades tema säilitusvajadusi. Ülalpidamiskulusid. And apologies for not having kilograms and euros, but the big takeaway though
is that these smaller cows, particularly in times where input costs are very high, are likely to be more profitable overall, even though they might be slightly less productive on a per animal basis. Ja kuigi meil siin ei ole võib-olla meile harjumuslikud ühikud, eks ole, ei ole eurod ja kilod, siis tegelikult põhimõte on väga selge. Et eriti situatsioonides, kus sisendile minevad kulud on väga kõrged, sisendid on kallid, siis mõnevõrra väiksemad ammlehmad võivad olla palju kasumlikumad kui suured, hoolimata sellest, et lehma kohta võib-olla nende toodetav vasikas natukene väiksem. And so one more important point about this before I move on is that these numbers from a cost and from a revenue standpoint are independent of stocking rate. So not only are these heavier cows more expensive to keep around and they don't make up for the additional revenue maybe that they generate, but we might also be able to have an extra 5 or 10 of these smaller mature cow-size cows on our operation. These numbers, again, independent of the stocking rate in this system. Ja siin need kalkulatsioonid sellega, kuidas see suurem ammlehm neelab oma kuludega selle lisatulu, mille ta toodetud vasika kaaluga annab, nende puhul ei ole arvesse võetud ka paigutustihedust või põhimõtteliselt seda, kui mitut pead on võimalik olemasolevate ressurssidega pidada. Et siin tuleks mõelda selle peale, et lisa tõhusus või lisakasu peitub ka veel selles, et kui meil on väiksemad, vähem ressursse tarbivad loomad, siis nende arv võib olla suurem samasuguse ressursi panga peal. So I think there's also a difference between just mature cow weight and a cow's ability to be easy fleshing or thrifty or whatever you might want to call it. How well does a cow maintain her body condition across different planes of nutrition? Ja seal on kindlasti ka erinevus selle vahel, mis võiks lihtsalt olla nii-öelda selle täiskasvanud ammlehma mass versus tema nii-öelda säästlikkus ehk et kui hästi ta säilitab oma kehakonditsiooni erinevates tingimustes. So the more research that we do in this area, we're finding out that mature cow size might not be a perfect indicator for how much forage a cow actually eats. Ja mida rohkem selle suunalist uurimistööd tehakse, seda rohkem viiteid leitakse sellele, et tegelikult täiskasvanud ammlehma mass ei pruugi olla väga hea ennustusväärtusega selle kohta, kui palju koresööta ta tegelikult tarbib. And the reasoning here is that it's very difficult for us to independently measure how much forage every cow is taking in when she's out on pasture. Üks põhjus selleks on see, et meil on väga raske väga täpselt hinnata või mõõta, kui palju karjamaal olev iga konkreetne lehm tegelikult sööta tarbib. And much of this centers around a cow's ability to, she has a genetic potential for growth maybe, and her intake in a system, she might not have the resources to actually meet that genetic potential. Ja see tähendab ka seda, et lehmal võib olla geneetiline potentsiaal kasvuks teatud suunas, aga tal ei pruugi olla keskkonnas piisavalt ressursse selleks, et seda potentsiaali realiseerida. So one of the best ways, one of the best tools for understanding how cows are able to maintain their, I guess, energy balance is to look at body condition scoring over the course of a year and over the course of different forage qualities and availabilities. Ja üks viis, kuidas püüda aru saada sellest, kui hästi lehm on võimeline võib-olla oma energiabilanssi alal hoidma, on kogu aasta vältel ja erinevate söötmistingimuste juures jälgida, kuidas tema kehamassi indeks muutub või püsib. So again, body condition scoring at certain times of the year, particularly when a cow is nursing a calf, that's when she'll be the most nutrient limited.
understanding how she's able to maintain her own body condition is a very important indicator of how efficient she might be as a cow. Ja üks oluline viide sellele, kui efektiivne või kui tõhus lehm on, võiks olla see, kuidas ta suudab säilitada oma kehamassi indeksit teatud aegadel, seda eriti just siis, kui ta imetab vasikat, ehk see on see hetk, kui tal on kõige suuremad energianõuded. And body condition scoring is also a good way for us to evaluate how well our feeding program might be for a cow, so that we're not, if all of our cows are on one extreme or the other, we might be feeding too much or too little to the animals and need to adjust the plane of nutrition that those animals are on. Ja kui me vaatame karja tasandil kehamassi indeksit, siis see on üks väga hea viis jälgida, kas meie söötmisprogramm on adekvaatne. Kui kogu kari on ühes või teises äärmuses, siis ilmselt võib olla söötmisega kuskil midagi natuke valesti arvestatud. And I realize I didn't post the citation and link to this, but there's a very good publication that these pictures and texts come from that are helpful in getting comfortable with body condition scoring cows. I'll share that with folks after the presentation here. Ja ta pani praegu tähele, et ta ei ole siia linki lisanud, aga ta saadab pärast lingi tegelikult kogu sellele artiklile, mis on üks väga kasulik õpetus sellest, kuidas kehamassi indeksit tegelikult kasutada, määrata, jälgida. Et see on see, kust see pilt pärineb. But the important points that I'll just point out here to look for in body condition scoring, there are a couple of main areas of the cow to look at. The first, of course, is we don't want to be able to see ribs on the cow. Maybe just these back couple on a cow that's borderline would be as thin as I would want to see a cow probably. Ja lihtsalt mõned olulised punktid, mida vaadata, ehk siis roided me ei tahaks näha, et nad on kõik eristatavad, võib-olla mõned viimased rinnakorvist. And then the other point that I'm always looking at when body condition scoring are these hip bones. Again, the more defined they are, this cow that we consider borderline, you can still make out those hip bones. But as we get into moderate and good, which is where we'd like to see our cows ideally, we're not able to see those defined hip bones pointing out, which tells me that those cows are in pretty good condition. Ja samamoodi siis puusanukid, eks ole, et ideaalis me tahaksime, et nad oleksid just kadunud, nii et me ei näe neid enam väga defineeritult. And no matter how efficient a cow is at turning food resources into body condition, we never ever want to see these cows because that means that they're probably eating more than their fair share, and it's very hard to believe that they'd be able to give us enough calf on the other side to make up for how many resources that they're consuming. Ja lõpuks see kõige kõrgema kehamassi indeksiga lehm on see, keda me näha ei taha hoolimata sellest, kui tõhus ta oma ressursi kasutuses võiks olla, sest ilmselt ta tarbib neid rohkem, kui vaja on. Ja kindlasti ei anna meile sellest vastavalt kvaliteetset vasikaväljundit. And I have to fight with my dad a little bit. He likes to keep his cows fleshy and well taken care of. When I'm a little bit more in the 5.5 to 6, but that's a battle that I'm not willing to start. Ja oma isaga on tal selline väike jätkuv vaidlus. Ta isa eelistaks selliseid kenaisid ümaraid läikivaid 7 kehamassi indeksiga lehmi, kus juures tema eelistus oleks pigem 5,5. Aga ta ütleb, et ta selle peale, et see on võitlus, mida ta ei looda võita. In another important point, both about body condition scoring and mature weights, we don't want to take body condition scores or mature weights on cows right before they calve. So the calf and all the things that come along with it could make a thin cow look a little bit more like a borderline or moderate cow. And as well, that additional calf and fluid weight is going to drive up the mature weight. We want to take these probably either right before or after a calf is weaned off of a cow
is the best baseline for what her body condition score or mature weight would be in reality. Ja veel üks oluline asi, nii täiskasvanud ammlehma kaalu ega ka kehamassi indeksit me ei tahaks mõõta ega skoorida kindlasti mitte siis, kui lehm on lõpptiine, sest see moonutab neid oluliselt. Kõige parem aeg oleks kas otse enne või otse pärast vasika võõrutamist. See annaks kõige parema alusnäidu. And so the rule of thumb that we have in the States, so sort of the general guideline that we like to see, especially in our university herds, are a cow weaning off approximately, maybe a little bit less than half of her body weight in calf. So that's a good rule of thumb, a good target to evaluate how efficient a cow is at turning that mature size into weaned calf weight. Ja üks hea rusikareegel võiks olla see, et ammlehma võõrutatud vasikas võiks olla umbes pool tema kehamassist. And it's important too to keep in mind that this will vary between breeds. Some breeds that are more maternal maybe might have some heavier calves if that cow is a heavier milker. Where other terminal breeds, right, where there's a lot of growth too, that calf might be able to catch that mature cow weight. But again, this is just a generalized rule that we like to follow when we're evaluating our cows. Ja see on muidugi üldreegel, et seal võib olla erinevusi just erinevate tõugude vahel, olenevalt sellest, juba varieeruvalt sellest, kas on tegemist kõrgema piimatoodanguga ammlehmadega või on tegemist aeglasemalt küpsevate, hiljem pikemalt kasvavate tõugudega. Okay, so we're at a place where if we want to grab a coffee break here really quick, we can. But I'll also take questions if anyone has any. This is a good spot for that. Any questions about inputs, mature cow weight, body condition score? Ehk siis nüüd oleks hetk, kui kes tahab täike oma kohvitassid uuesti, on hea sobiv aeg ja kellel on küsimusi eelneva kohta, oleks hea küsida, enne kui me edasi läheme. Keegi tahab veel kohvi, vett, teed, kõik on seal olemas. Praegu oleks hea haarata. Küsimused? Kuidas selle väiksema lehma kaal mõjutab poegimiskergust? Et kui vasikas, kas siis see vasikas sünnikaalult ka suurem? How does the moderate mature cow weight relate to ease of calving? So is the birth weight also smaller? Yeah, that's a very good question. And birth weight is another one of those traits that is genetically connected to mature cow size. So we would expect that if we get very, very small mature cows, we could get into a place where birth weights are also smaller, and breeding those cows to a large birth weight bull could cause some issues with calving. Ta ütleb seda, et see on seotud, see on omadus, mis on seoses siis täiskasvanud lehma kaaluga ja probleem võiks pigem olla siis sellisel juhul, kui meil on muidu väike ammlehm, kellel muidu oleksid väikese sünnikaaluga vasikad ja me kasutame pulli, kes annab väga kõrget sünnikaalu ja me hakkame dystookia probleeme nägema. The important other side to that is in our state, in Tennessee, we've maybe selected too hard for small birth weights and easy calving. And while that has reduced our mature cow size a little bit, it's also, we've lost a lot of productivity because we've bred year after year for those small birth weight animals. So we're trying to reverse that a little bit as well. Ja samamoodi üks lõks, kuhu võib minna, on see, et kui poegimise kerguse ja sellega seonduvalt ka madalama sünnikaalu suunas väga tugevalt selekteerida, nagu neil Tennessee's on juhtunud ja mida nad nüüd üritavad natuke korrigeerida, on see, et see suund läheb võib-olla juba natukene liiga madala täiskasvanud ammlehma kaalu suunas ja see hakkab mõjutama juba tootlikkust. And I think the important thing to keep in mind with all of these things, whether it's birth weight or weaning weight or cow size, is that we have to do everything in moderation. It's easy to swing too far to one side and get to an extreme.
and we can get in a situation where that's really detrimental when we get either too big or too small. So we need to keep things in balance. Ja et oluline on meeles pidada, et mõõdukus kõiges, ehk et olgu see siis nüüd sünnikaal, vasika võõrutuskaal, täiskasvanud ammlehma kaal, et kõigi nendega äärmusesse minek ei anna head tulemust, et see on see 3 karu printsiip ilmselt. Tuleb see just sobiv leida. Other questions? Veel küsimusi? Kas on neil aretusorganisatsiooni poolt ka siis mitte soovituslik mingisugune erinevatel tõugudele parim ammekaal teatud perioodil, näiteks enne poegimist või peale võõrutust? So the question is, do the breeding organizations, for example, do they give like recommendations specific to breeds? What would be the ideal mature cow size, for example, right after weaning? Yeah, so the ideal mature cow size after weaning will depend a little bit on breeds. Some breeds are naturally going to be bigger. If you have a Charolais, that ideal mature weight might be a little bit larger than if you have a Hereford. I'm personally a big fan of cows that are, let me do my conversion real quick. Ta ütlebki, et see erineb jah tõugude puhul. 550 kilos is a good mature cow size, I think, for a lot of the commercial cows that I work with. Well, these would be crossbred cows more often in the States. So a Hereford Angus cross cow maybe. Umbes ja ristandid pigem siis. But Herefords maybe in that same area as well as Angus. Limousine, maybe a little bit larger, maybe in that 600 to 650 kilo range for a mature cow after weaning. Limusiinid võib-olla kuskil 650 peale. And again, these are from my perspectives from the States versus the cattle populations here are bound to be a little bit different as well. Ja et arvestama peab, et need on tema eelistused, mis põhinevad siis USA geneetilistel populatsioonidel, need tõugu omadel, et meil siin need võivad olla ka varieeruda, eks ole, meie geneetika ei ole päris sama ilmselt. Other questions? Veel küsimusi? Well, I fill my coffee up. Okay. Do you need a water? Okay, I was going to say you've been working your vocal cords hard, so. Yeah, I have water. I think people are now going to pick up a little bit of coffee. Let's give them a few minutes. Yeah. Is the pace is okay? Yeah. Okay, good. It's okay for you? Yeah, very good. Yeah, very seamless. Salvestamise jaoks tuleb kõik ilusti. Ma mõtlesin, ma kontrolli kasutan aega. Ei, seda ma tean. Ma liigun lihtsalt nii palju, ma ei taha minna slaidile ette ja nii, et ma näen nii audientsi kui lektorit.
siis on hea. Okay. Shall we keep going? Yep. All right. Lähme edasi. Okay, so in this efficiency of the system, the other thing that's important, of course, is not only reducing our inputs, but also how do we increase the outputs given a fixed amount of inputs entering into the cow or into the system. Teine variant siis, kui me hakkame oma efektiivsuse valemit jälle vaatama, kui meil jäävad sisendid samaks, siis kuidas meil oleks võimalik tõsta efektiivsust nii, et me saaksime paremad väljundid. So when we get back to our efficient cow, we've shown that these two components, mature size and maintenance requirements, are related in a good way for us to decrease the inputs, but ultimately the output of a suckler system is milk production. Ja me oleme rääkinud sellest, et kui me tahame efektiivset lehma, siis sisendite vähendamisel olulised faktorid on, ja need on omavahel seotud, on siis säilitusvajadus ja täiskasvanud looma suurus. Aga ammlehma vasikasüsteemi väljundis on oluline põhimõtteliselt küsimus on piimatoodang. And the important thing to keep in mind as beef producers is that ultimately what the cow's contribution to that end product that we make is milk. So we should care very much, even as beef producers, about milk production and what it means to that calf's ability to grow over the course of its young life. Et ka lihakarja kasvatajatena peaksime me väga palju hoolima sellest, milline ja millise kvaliteediga on selle ammlehma piim ja piimatoodang. Sellepärast, et see on tegelikult lõplikult ultimatiivselt see asi, mis mõjutab väljundit ehk vasikat. And so there are two main drivers of calf weaning weight. So as we think about a calf that weighs a certain amount at the end of the year, two drivers of that, one being its direct potential to grow pre-weaning, and then the maternal component of weaning weight that it gets from its mother. Ja see tulemus ehk siis vasika võõrutuskaal sõltub kahest mõjurist. Üks on tema geneetiline potentsiaal see kaal saavutada ja teine on see ressurss, mida ta saab emalt. So each animal will have this direct potential for weaning weight. So this is an inherited genetics that an animal that gives it a potential to grow, given a baseline level of milk production that it gets from its mother, and then other resources later on in life. Et igal loomal on oma otsene kasvupotentsiaal, ehk see on siis otsene võõrutus kaalu näitaja. See geneetiline võime, kuhu teatud kaal saavutada nende asjade juures, mida ta saab sisendina. And it's important to keep in mind that even if a calf has a lot of genetic potential to grow, if he doesn't have the resources to reach that genetic potential, he won't express them to their full amount. Ja on tähtis mitte ära unustada seda, et vasikal võib olla väga hea geneetiline kasvupotentsiaal, aga kui tal ei ole piisavalt ressursse, mille najal seda realiseerida, siis me seda kunagi ei näe. And so there's also this maternal component to weaning weight that a calf gets through its mother's productivity. And traditionally we would call this just milk production,
but we know that there are lots of other pieces to this that contribute to the maternal aspect of weaning weight. Ja lisaks sellele nii-öelda otsesele või sellele vasikapõhisele võõrutuskaalule on meil siis ema mõju, ammlehma mõju selle vasika võõrutuskaalule. Ja ajalooliselt, traditsiooniliselt me oleksime öelnud, et see on põhiliselt on piim, ehk siis piimatoodang, see on see, mis vasika sisse pannakse. Aga tegelikult me teame, et on ka terve rida teisi emapõhiseid või ammlehma põhiseid faktoreid, mis mõjutavad seda vasika võõrutuskaalu saavutamist. So not only is this maternal component of weaning weight milk production, so milk yield or volume of milk, but it might also include things like colostrum quality, milk components of that cow's milk, or other maternal abilities. So if a cow is a very good mother, gets her calf up and clean very quickly, all those things can ultimately contribute to how that calf weans off from a weight perspective. Ehk need emapoolsed faktorid ei hõlma mitte ainult piimatoodangut, piimakogust, vaid muu hulgas näiteks ternespiima kvaliteeti ja kogust, siis piima komponente, eks ole, piima kvaliteeti, teisi ammlehma omadusi, kas ta on hea ema, kas ta saab vasika ruttu püsti ja kuivaks, kuidas ta hästi ta tema eest hoolitseb. There's also an increasing amount of research being done that suggests that a cow's maternal environment, while she's pregnant with the calf, can have a quite large impact on how that calf grows and performs over the course of his life, independent of how much milk the cow produces. Ja uurimistulemused viitavad tugevalt ka selles suunas, et keskkond, milles ammlehm tiinena viibib, omab ka väga suurt mõju sellele, kuidas see vasikas pärast areneb ja millise võõrutuskaalu ta saavutab sõltumatult piimatoodangust. And so all of these different contributions to calf weaning weight that occur through its dam are lumped into this category of maternal weaning weight. Ehk siis nii-öelda see emapõhine või ammlehma osa vasika võõrutuskaalule hõlmab endas kõiki neid faktoreid, millest me just rääkisime. And when we look at these in large populations and calculate genetic correlations between direct and maternal weaning weight, there's actually a slight negative correlation that's quite confusing. So cows or animals with higher maternal weaning weight potential tend to have slightly lower direct weaning weight potentials. Ja kui me vaatame suurtes populatsioonides geneetilisi keskmisi, siis need omadused tunduvad tegelikult olevat natuke segadusse ajavalt kergelt negatiivses seoses omavahel. See tähendab, et ammlehmad, kellel on siis geneetiliselt parem potentsiaal panustada sellesse nii-öelda ammlehmapõhisesse võõrutuskaalu komponenti, nende vasikatel on sageli see otsene võõrutuskaal madalam. So with all of that, we're probably thinking that lots of milk is good. We should just have our beef cows be dairy cows. But the issue with milk is that it's energetically very expensive for cows to make. So cows that are lactating in great quantities actually probably have higher maintenance requirements than a similarly sized cow who's maybe a lower milk producer. Ja me võiksime siis mõelda, et okei, et väga lihtne, teeme oma lihaveistest piimaveised, piimatoodang kõrge, saame väga head vasikad. Aga probleem on selles, et piim on väga kallis ressurss toota energiavarude osas. Ehk siis mida kõrgema piimatoodanguga lehm, seda kõrgem on tõenäoliselt ka tema säilitusvajadus. So the important thing to keep in mind is that, again, a calf needs a certain amount of milk produced by its dam to reach its genetic potential for growth. But at a certain point, a cow producing more and more milk, particularly later in a calf's life, he may not be consuming all of the milk that its dam is producing.
but she still requires a large amount of resources to lactate at that level. Ehk siin on jälle tarvis leida see tasakaalupunkt. On teatud hulk piima, mida vasikas vajab, et oma geneetilist kasvupotentsiaali realiseerida. Aga sellest üleulatuv kogus, eriti juba vasika hilisemas elufaasis, tähendab seda, et lehm kulutab ilma asjata oma ressursse. And so again, with milk being more energetically expensive, bigger calves are great, but that requires more milk. And more milk is going to require that cow have higher feed needs. Ja kuna piimatoodang on energiakulukas, siis suuremad vasikad vajavad rohkem piima ja rohkem piima tähendab söödavajadus on kõrgem. So our guidelines typically are that milk is best in moderation. So finding a sort of in-between spot on milk production is where we guide most of our producers in the States to target their selection decisions. Ehk nende arvates on mõõdukus piimatoodangu osas ka mõistlik juhis, ehk et oma geneetilise selektsiooni, aretusselektsiooni osas nad üritavad anda juhiseid oma farmeritele, et nad püüaksid kuskile siia nii-öelda mõõdukasse keskpunkti sihtida selle piimatoodanguga. So I'm not familiar enough with the Estonian genetic evaluations. If you have EBVs or genetic predictions for milk, but that's typically the best tools that we have because it's hard to directly measure milk production on beef cows without going out and actually physically milking them, which we never really do. Ja ta ei tea, kas meil Eestis lihakarjal on hinnangulised aretusväärtused piimatoodangu kohta olemas. Piimakarjal on, ma tean, aga kas veise geneetikal meil on. Et neil on ja ta ütleb, et see on kõige lihtsam viis seda hinnata, sest otseselt minna välja ja hakata lihaveist lüpsma, et piimatoodangut mõõta on suhteliselt keerukas. Is there a milk or maternal EBV in the evaluation? No? They don't have a direct one. They say only via the weaning weight. Via weaning weight? Okay, yeah. So that makes it a little harder to quantitatively measure milk production. It might be a matter of looking at a cow's udder size and fullness later on, not immediately after calving, but sort of sustained milk production. You can get a little bit of an idea from the udder, but it's more difficult to directly control for than with an EBV. Ja, et otseste väärtuste või näitajatega on natukene raskem seda suunata või selles suunas valida, kui siis selle hinnangulise aretusväärtuse abil. Et üks asi, mis võib abiks olla nii otseselt jälgitava omadusena on siis udaratäidlus, mitte kohe pärast poegimist, vaid natukene hiljem. Aga et seda võib olla raske nagu kvantifitseerida. So that was all on outputs. Does anyone have questions about milk production? On küsimusi selle osa kohta veel? Okay, we'll move on to the last component here, and that's waste, and I think probably the area where we have the most potential for genetically improving our animals is reducing the amount of resource leakage or waste from this system. Ja räägime siis viimasest osast selles valemis ehk jäägid ja see võib olla tegelikult valdkond, kus meil võib olla kõige rohkem potentsiaali just siis efektiivsuse parandamiseks ehk et vähendada ressursi raiskamist või raiskuminekut. So the way that I define a wasteful cow is a cow that we give resources to and she doesn't give us anything back in return or as much as she should give in return for the resources that she consumes. Ehk milline on siis lehm, kes raiskab palju, see on lehm, kellele me anname palju ressursse, aga tema meile vastu midagi ei anna. And so with waste, I think there are a couple of different ways that I look at waste. The biggest one probably being fertility.
And then there's also a component of cow longevity that we'll talk about that has a very important impact on resource leakage or waste in our system. Ja siis ressursside raisku mineku või kadumineku osas olulised omadused, mida vaadata, võiks olla siis sigivus ja muuhulgas ka karjas püsimine ja pikaealisus, millest me räägime hiljem. And so maybe a question for the audience, because I ask this whether I'm traveling around the States or abroad. What's the most common reason that a cow is culled from your herds? Et küsimus, mida ta küsib alati igal pool kuud reisib, mis on kõige sagedasem või kõige tavalisem ammlehma praakimise põhjus meil? Fertility. Fertility. Yeah, that's the number one most everywhere we go. Why else? Et see on number 1 enamasti igal pool, kus ta käib. Mis järgmiseks? Mida? Okay, bad maternal qualifications instincts. Oh, bad maternal instincts. Yeah, bad rearing. Mm-hmm. Yeah. Others? Veel. Other and then feet. Yep. No, I think we've hit all the big ones that I think about of why cows tend to leave herds earlier than we'd like them to. Number 1 being fertility. She didn't get pregnant. That's the most wasteful of all cows. Ja ta ütleb, et jah, et täpselt samad enam-vähem tegijad, mis igal pool mujal ka. Ja number 1 ikkagi alati jah, just sigivus ei tiinestu siis, kui meil on vaja. And then I think that the next most common probably is structural soundness, feet and legs. Cows that stop being able to get around as well as they used to would be the next reason that we tend to cull cows early in the States as well. USA's number 2 tõenäoliselt siis jalaprobleemid, liikuvuse vähenemine. And then udder structure is another big reason. The more time we have to spend getting calves started suckling on a bad udder, that's another reason that we would typically end up culling cows. Samuti siis udaras ehitus, et mida rohkem kulub aega selleks, et saada vasikas korralikult imema, eks ole, vastavalt udara ehitusele, seda halvem, et üks põhiline põhjus ka järgnevalt, miks karjast välja minekut on. And then probably one that gets culled on the hardest at our place that I haven't put up here is disposition. Cows with bad attitudes don't stay around very long at our house. And typically, I think with more of your confined winter feeding situations is probably also a strong selection pressure in Estonia, I would guess. Ja neil ka üks oluline asi, mida ta siia ei ole kirja pannud, põhimõtteliselt iseloom. Et ma arvan, et see ilmselt tõuseb ka meil esile rohkem, kui meil hakkavad olema natuke rohkem piiratud oludes söötmine või rohkem kokkupuudet, eks ole, et nad üsna armutult praagivad selle põhjal, kui on loomad, kellega ei ole võimalik koostööd teha. And so I guess as I touch on these more in depth, the number 1 and biggest trait that we need to care about from a waste perspective is fertility. Ja siis ressursi raiskamise perspektiivist esimene number 1 omadus, millega me peame tööd tegema, vaeva nägema, on sigivus. When we think about waste and leakage of resources from the system, a cow that generates no weaned calf weight at the end of the year but still eats all of the same amount that her other cows that are with her that are producing calves, that's the most wasteful cow possible because feeding cows is not cheap here or anywhere. Ehk siis ütleme süsteemist ressursi lekke mõttes, siis kõige mõttetum lehm on see, kes kogu aasta sööb, aga selle aasta lõpuks ei tooda vasikat. And I think that we like to aim for that 365-day calving interval. A cow every time having a calf about a year apart from each other is a very important target to aim for. Ja tema arvates oluline sihtmärk võiks olla siis 365-päevane poekipsintervall ehk siis üks vasikas per aasta perle. And not only is having that calving interval nice, but as we think about our calving seasons, the more tightly we can keep those calving seasons together, the better, because we have a more uniform calf crop that was born closer together.
And fertility is a major driver of that, getting cows bred their first opportunity in the season. Ja see selles mõttes see annab ka parema võimaluse reguleerida põhimõtteliselt poegimissessiooni, eks mida rohkem ühele ajavahemikule ajastatud poegimised on, seda ühtlasemad on vasikate kasvugrupid ja seda kasumlikum ja tõhusam on tegelikult tootmine. So if we think about a cow that maybe takes 3 services before she conceives, not only is there the component of we've had to maybe AI that cow 3 times, or she's calving later in the season, is going to cause her calf to be lighter when we market that group of animals together. So having more calves focused earlier on in the season will help us have a higher cumulative weaning weight across the whole herd. Ja siia mängib ka see, eks ole, et mitmendast seemendusest või kui kiiresti lehm uuesti tiinestub, eks ole, kui meil on keegi, keda me peame 3 korda seemendama, siis ei ole mitte ainult selle 3 seemenduse kulud, vaid ka see, et ta poegib hiljem, vasikal on vähem aega kasvada, vähem ühtlust, samas kui meil on samaaegne poegimine, rohkem aega neid kasvatada ja see võõrutus kaal ühtlasemalt siis hooaja alguses sündinud vasikatel kumulatiivselt ka parem. So again, I think an open cow is the world's most inefficient cow because she takes 100% of the inputs and 0% of those inputs are turned into outputs and they all end up in this waste category. So keeping open cows around, I think, is one of the least efficient things that we can do. Ja mitte tiine lehm on põhimõtteliselt kõige ebaefektiivsem lehm maailmas. Ta sööb ja ei tooda midagi. And I know sometimes we have a favorite cow who's open at the end of the season, and we just really want to give her one more shot. She's been so good. Those are hard choices to make, but I think from an efficiency and profitability standpoint, it's hard to economically justify keeping any open cow around, even if she's our favorite. And I've made the opposite of that decision sometimes. Ja tähendab seda, et vahel meil võib olla paljude muude asjade tõttu lehm, kes meile väga meeldib, aga ta ei ole tiinestunud meil paaritus või seemendus hooaja lõpuks. Meil võib olla emotsionaalselt väga tugev soov anda talle veel üks võimalus, aga majanduslikult võib olla seda väga keeruline õigustada. Ehk et võib-olla see otsus peaks siis olema teistsugune. So just a little bit of the research that my group does into fertility and cow rebreeding traits. These are, I guess, pilot breeding values that we're working on in collaboration with the American Simmental Association using their whole herd data. Ja nad oma uurimisgrupiga tegelevad praegu pilootprojekti kallal, mis üritab leida, nad siis on Ameerika Simmentali aretusühistu andmete peal selliseid pilootaretusväärtusi, mis aitaksid siis ennustada ja teha selektsiooni sigivuse ja taastiinestumise osas. And so even though these are more focused on breeding value estimations, I think that it's also important that even if we're not calculating them as estimated breeding values, that we keep track and benchmark these metrics in our herd so that we can evaluate a cow's productivity from year to year. Ja kuigi ta räägib siin nüüd kalkuleeritud aretusväärtustest ja hinnangulistest aretusväärtustest, isegi kui me need kõrvale jätame, siis võiks olla oluline keskenduda nendele mõõdikutele, mis on nende aretusväärtuste kalkuleerimise aluseks. And then the last thing I'll mention before I jump in is that if we consistently record these breeding phenotypes, turning them into genetic predictions downstream becomes possible once we get enough of these records together. So even though there might not be selection tools for this in the present here, keeping track of this information for future years might result in the ability to calculate some of these
EBVs for fertility phenotypes. Ja kui meil ka praegu meie oma geneetikale ei ole neid selektsiooniindekseid või hinnangulisi aretusväärtusi, siis selleks, et need tulevikus oleksid, selle jaoks on ülioluline nende fenotüübiliste omaduste kohta andmete salvestamine ja pidamine ja nende mõõdikute üle arvestuse pidamine selleks, et tulevikus oleks võimalik neid kalkuleerida. So the most important part of a cow's sustained fertility is her ability to get through this period of postpartum anestrus. Üks kõige olulisem faktor, mis mängib siis lehma kestliku sigivuse osas rolli, on see, kui kiiresti ta saab üle poegimisjärgsest innatusest. So lots is going on reproductively for this cow after she calves, and it takes approximately 70 days for a cow to get through this period of postpartum anestrus. But we know that some cows are able to respond and start cycling in heat quicker than others after they have their calf. Ja keskmiselt lehmal, kuna ega tema töö pole ka kerge, poegimisjärgselt võtab umbes 70 päeva aega, et innatsükkel taastuks, aga me teame, et mõned lehmad hakkavad indlema varem. So there are lots of factors outside of genetics that are important here. So whether a cow is nursing a calf, how high of quality her nutrition is. Cows with better nutrition tend to get through this postpartum anestrus period quicker. And are cycling early before the breeding season starts. Ja lisaks geneetikale on veel mitmeid asju, mis panustavad sellesse, kui pikk või lühike võiks olla see poegimisjärgse innatuse periood. Ja see on ka muuhulgas ka see, kas ta imetab vasikat, milline on tema söötmine, kõrgemal kvaliteetsemal söötmistasemel lehmad hakkavad varem indlema. We also know that cow age plays an important part in this. So cows, typically the most difficult postpartum anestrus period will come after a cow has delivered her first calf. So that's when we see the largest chunk of cows not be able to breed back is after they've had their first calf trying to be bred for their second calf. Siis me teame, et lehma vanus mängib seal rolli. Tüüpiliselt kõige raskem periood või kus kõige rohkem see poegimisjärgne innatsükli taastumine kipub venima, on pärast esmaspoegimist. Kõige raskem uuesti tiinestatav on esmaspoeginud ammlehm. And then especially old cows may also struggle and have an extended postpartum anestrus period as their physiology struggles as they get higher up in age. Ja teises äärmuses, kui me räägime juba palju vanematest ja eakamatest lehmadest, siis samamoodi neil võib hakata poegimisjärgne innatuperiood venima pikemaks, kuna juba nende füsioloogia hakkab muutuma. And then finally, if cows have had calving issues or dystocia, that can also extend this postpartum anestrus period as their reproductive tract recovers from that dystocia event. Ja raske poegimine, igasugused poegimisprobleemid täpselt samamoodi kipuvad venitama poegimisjärgset innatud perioodi pikemaks. And again, rebreeding after the first calf is the most challenging rebreeding that a cow will undergo over the course of her life. We see that that's the largest place that cows get culled from herds, not necessarily failing to conceive as heifers, but failing to rebreed as 2-year-olds before they have their second calf. Ja nagu juba öeldud, kõige suurem probleemi pundar võib olla või kõige raskem uuesti tiinestumine ootab lehma just tema esimese vasika poegimise järel. Ehk siis esmaspoegi ja uuesti tiinestumine on sageli see, mis venib kõige pikemale, kõige sagedasem riskikoht lehma elu jooksul, kus teda võidakse karjas sigivusprobleemide pärast praakida. Et see on keerulisem enamasti kui mullika esmatiinestamine. And so how am I doing? I'm actually, what time was lunch at? 12:15? We have half an hour. Yeah. Half an hour. Okay. Yeah. I'm gonna skip through a couple of these slides and talk about a couple of different ways that we can measure a cow's rebreeding ability
in things that we're interested in and that you can measure on your farm. Et ta räägib mõningatest mõõdikutest, mida te saate oma karjas tegelikult jälgida ja nii vaadata, milline on siis nende lehmade taastiinestumise potentsiaal. So the first and maybe most straightforward way to measure a cow's ability to rebreed each season is to directly measure her calving interval, which is simply the number of days between one calf and her next calf. Esimene, kõige lihtsam otsene mõõdik lehma taastiinestumise võime hindamiseks poegimisvahemik ehk siis ühest vasikast teise vasika sünnini lihtsalt päevade arv. Another way for us to measure this is looking at calving date. So when in a calving season did that cow have her calf relative to the rest of the animals in the herd? Teine on vaadata, millisesse ossa poegimissessioonist langeb poegimispäev selle looma puhul võrreldes karja teiste loomadega. In knowing the length of an estrus cycle, we'd really like for our cows to calve in these first 30 days of the calving season, knowing that the further out they get in the calving season, the smaller those calves will be at the time of weaning. Ja teades, milline on lehma hinnatsükli pikkus, siis me tahaksime tegelikult, et suur enamik, et ideaalselt lehmal see poegimispäev langeks poegimissesooni esimesse kolmandiku ehk esimese 30 päeva jooksul, sest mida hiljem poegimissessiooni vältel ta poegib, seda madalam on tema vasikakaal siis, kui nad grupis võõrutatakse. And so as we look at calving interval, this is across all of the American Simmental Association's records. You'll see that the vast majority of our cows are calving within, say, 360 to 380 days, right about where we would expect. Ja siin on jälle siis see Simmentali aretusühingu andmete põhjal võetud keskmine poegimisvahemik ja näete, et seal enamik loomi poegibki seal, on see seal, kus nad tahavad, ehk siis poegimisintervall on kuskil 365-400 sinna vahele. We do also see some cows that are pushed into the next season, so maybe spring calving cows that miss an opportunity in spring, but get pushed into the fall calving part of the herd. Ja on näha, et mõned lehmad on siis ühest poegimissessioonist hüppanud üle või lükatud üle, ehk et need, kes muidu oleksid pidanud oodatavalt poegima kevadise portsuga, on lükatud sügisesse poegimissessiooni. And then we see another little distribution of cows here. These are the special cows that got an extra opportunity to get bred, maybe because they've done something special or we just couldn't cull them out of the herd after missing a calf the first year. Ja siis on see väike kogumik neid erikohtlemisel lehmi, kes on küll alguses tühjaks jäänud, aga kellel on antud teine võimalus mingisugustel erinevatel põhjustel. And so calving date, you can see the distribution of these both in heifers as well as in cows. The vast majority of heifers there are calving in these first 30 days of the interval of the calving date of a particular herd, mostly because artificial insemination is used much higher in the United States in first calf heifers than it is in mature cows. Ja kui me vaatame siin erinevust, siis esmaspoegijate ja korduvpoegijate vahel, siis mullikate puhul enamasti poegimispäev langeb väga hästi sinna poegimissesooni esimese 30 päeva sisse ja seda sel põhjusel, et kunstlikku seemendust kasutatakse USA's lihaveiste puhul mullikate puhul väga oluliselt rohkem kui korduvpoegivate lehmade puhul. And again, we'd like to avoid these calves that are out here after 60 days after the start of the calving season. These calves are going to have a lot of catching up to do. They'll be much lighter at weaning weight because these cows weren't able to conceive on their first opportunities to get bred during the season. Ja kui vaadata siin graafikul, siis me tahaksime nendest sinna sellesse jaotuse sabasse
jäänud lehmadest hoiduda. Need on need lehmad, kes siis poegivad rohkem kui 60 päeva alates poegimissessiooni algusest. Nende vasikatel nad peavad tegema väga kõvasti tööd selleks, et jõuda järele nende varem sündinud grupikaaslastele võõrutamise ajaks. Et need on need lehmad, kes ei ole tiinestunud kohe ruttu uuesti poegimise järel. And then these are the average calving season lengths in the American Simmental Association. You'll see that the vast majority are under 120 days, but there are some that extend out even to full year-long calving periods, which is certainly not ideal. Ja täpselt jälle samamoodi see Simmentalide andmestik. Kui me näeme siis, millised on poegimissessioonide pikkused, siis keskmiselt enamuses karjades nad on kuskile kuni maksimaalselt 120 päeva, kõige rohkematel seal kuskil 90 päeva peal. Aga nagu te näete, on ka neid, kellel see poegimissessioon põhimõtteliselt venib või jaotub kogu aasta peale, mis ei ole tegelikult ideaalne. So the other thing that I'll point out here, these are the calving intervals over the course of a cow's life. You'll notice that the longest calving interval comes between a cow's first calf at 2 years of age and her calf at 3 years of age. Ja see on siis, kuidas poegimisintervall muutub lehma elu jooksul ja te näete, et kõige pikem poegimisvahemik on siis esimese ja teise vasika vahel, ehk siis 2-aastase ja 3-aastase lehma. And the reason for this is that breeding heifers earlier on in the season gives them a longer amount of time after that first calf to recover and get back into cycling heat. So we tend to see this large increase in calving interval only after that first calf that a cow has had. Ja põhjus selleks pikemaks poegimisintervalliks on see, et tavaliselt kui mullikad seemendatakse varakult, nad poegivad varakult poegimissessioonis, see annab neile pikema aja tegelikult ka hinnatsükli taastumiseks. So even though this is a longer calving interval typically is unfavorable, in this case it's specifically a management decision aimed at helping those heifers or those cows rebreed between their first and second calves. Ja kuigi me tavaliselt majanduslikust ja muust seisukohast, tõhusu seisukohast me ei taha pikka poegimisintervalli, siis selle esmaspoegija puhul selle kunstlik venitamine on tegelikult nii-öelda positiivne pidamisotsus, et andagi neile võimalus selle tsükli taastumiseks. Muidu mis võtab esmaspoegija rohkem aega. You'll see that on average from ages 4 to about 7 or 8 or 9, these cows' calving intervals tend to be centered around that 370 to 365 day range. Ja te näete, et sealt edasi 4 kuni 7-8, võib-olla 9-aastastel lehmadel poegimisvahemik püsib ilusti seal soovitud 365-370 päeva peal. And then finally, as cows get older, that calving interval tends to extend, again, as their reproductive tracts are more stressed and have trouble getting back to cycling heat after calving. Ja näete, et siis hakkab tulema juba see teine ots, kus looma vananedes siis reproduktiivsüsteemi taastumine, involatsioon ei ole enam nii hea pärast poegimist ja poegimisvahemikud hakkavad venima pikemaks. And then also I'll talk a little bit more about the other important concept of all this being cow longevity, how long a cow stays in the herd. And you'll see that as we go through time, there are less and less cows that stay in these herds as they get older. But the largest decrease happens after this first calf into the second calf. Ja teine oluline mõõdik, mida silmas pidada, on siis eluiga, karjas püsimine. Ja siit me näeme, et jah, et mida vanemaks loomad saavad, eks ole, seda vähem neid karjas püsib, aga kõige suurem hüppe või langus, et kõige suurem risk saada praakida ongi just siis esimese ja teise poegimise vahel.
And so for all of these traits, we've done some genetic work and estimated their heritabilities. How much of the variation in these traits comes from genetics. And as you can see, the heritability of all of these traits is really quite low. Ja nad on teinud natuke tööd, et kalkuleerida, kui palju nende omaduste puhul siis sinna panustab geneetiline variatsioon ehk kui tugev on nende omaduste päritavus. Ja te näete, et see ei ole tegelikult väga kõrge. So what this means is that management plays a very big part in the variation in these traits, but we still have the potential to select for animals genetically that are predisposed to have shorter calving intervals and that calve earlier on in the season. Ehk see näitab meile seda, et pidamistingimused on selles osas tõesti olulised ja kõrge kaaluga, aga see ei tähenda, et meil ei oleks absoluutselt võimalust geneetiliselt seda selektsiooniga asju parandada, ehk et me saame siiski valida ka selles suunas, et meil oleksid paremini nendele omadustele vastavad loomad. And then just a little bit in talking about how these are largely management focused, there's also a lot that we can do from a feeding and development strategy to set heifers up for success to be fertile cows for the rest of their lives. Ja kuna me näeme, et siin kohas mängib olulist rolli just pidamine, siis on asju, mida me saame teha selleks, et anda mullikatele põhimõtteliselt kõige parem stardipositsioon selleks, et neist saaksid edaspidi kõrge sigivusega lehmad. And so it's important that we give heifers an adequate amount of time to develop before we breed them the first time, as it takes them time to reach puberty in their reproductive system to be mature enough to get bred. Ehk me peame andma mullikatele piisava aja areneda enne esimest tiinestamist. Selleks puberteet võib nõuda rohkem aega. So this might mean choosing some of the older heifers to be replacement females. A very young heifer might struggle to reach puberty by the time of her first breeding. Et valida pigem natukene vanemaid mullikaid karja asenduseks, sellepärast et noorem mullikas ta ei pruugi olla piisavalt küps esimese seemenduse ajaks. Another important thing to keep in mind is that we need heifers to be in good body condition, but not overly fat when we're trying to breed them. So a good rule of thumb that we use is trying to target that a heifer be about 60% of her mature body weight before the breeding season starts. Ja me tahaksime sobivat ideaalset kehamassi indeksit saavutada sellel mullikal enne tema tiinestamist. Üks selline hea rusikareegel on jälle see, et selleks punktiks võiks ta olla saavutanud 60% oma täiskasvanu kehamassist. And over or underfed heifers may struggle to get bred, but that's again, we need to evaluate that body condition as the heifer is growing and adjusting rations as needed to get her towards that target weight. Ja kehamassi indeksit tuleks koorida jooksvalt selle mullika arengu ja kasvu jooksul, et saaks ratsiooni kohandada, sest nii üle kui ala toitumuses mullikatel hakkab olema probleeme tiinestumisega. And I'm far from a nutritionist, but we tend to tell our producers to aim for a ration that has about 12.5% crude protein and about 65% total digestible nutrients is sort of a good baseline ration for developing heifers. Ja kasvavatele mullikatele selliseks heaks alusratsiooniks, kuigi tema ei ole söötmisteadlane, soovitused, mis nad annavad, umbes 12,5% toorproteiini, 65% seeduvaid toitaineid. And I think it's important for our producers to consider the development of heifers an investment in the future cow. So this development and setting this heifer up for success will hopefully see payoff over the course of the next 8 to 10 calves that this cow has. Ja mullikate kasvatamist karja uuenduseks tuleks lugeda sellesse nii-öelda tuleviku lehma investeerimisega. Et see, mida selle mullika heaks tehakse, on see, mida pärast hiljem sellelt lehmalt tagasi saab.
So I say all of that to underline that developing heifers is time consuming, it's expensive, but it's very, very important. And that makes cow longevity one of the most important traits that we can select for and try and improve in our herds. Ja miks seda kõike rääkida? Mullika kasvatamine on kulumahukas. See võtab nii aega kui ka muid ressursse. Ja see tähendab seda, et lehmade pikaealisus ja pikalt karjas püsimine on oluline või kõige olulisem komponent selles, kui me tahame tõsta tootmise efektiivsust ja kasumlikkust. And importantly, if we have cows that remain in our herds for longer, that means that we may have to develop less heifers every year, which is good for us in a couple of different ways. First, we save money on heifer development, and we're also able to market those heifers that might have had to be replacements either as slaughter animals or as replacements to another operation. Ja kauem karjas püsivad lehmad tähendavad ka seda, et meil on vaja vähem mullikaid asenduseks kasvatada. Ühest küljest see säästab kulusid, mis muidu läheksid nende mullikate kasvatamisele. Teisest küljest head karja asenduse kandidaadid, keda meil ei ole vaja kasutada, on meil võimalik võib-olla kasumlikult müüa. And so, again, another table in US dollars, but the point remains the same, where if we look at over the course of a cow's lifetime and her variable costs, so how much it costs to keep this cow around, the green numbers are where that cow, based on how expensive she is to maintain, reaches her a profitable point. Ja siin ka jälle, see on küll summad dollarites, aga trendi on näha, kui kaua peaks lehm karjas püsima selleks, et tema peale minevad kulud annaksid tulu. Ehk olenevalt sellest, mis on tema nii-öelda ülalpidamise põhikulud, siis kui mitu aastat peab ta karjas püsima selleks, et hakata tootma tulu. So what this is saying effectively is that it will take a cow at least 5 calves in order to pay off the cost of her development and the cost of her annual maintenance. And any reason that a cow leaves the herd before she has broken even means that she's going to be ultimately a profitability loss for us. She doesn't start making us money until after that 5th calf. Ehk siis selleks, et lehm maksaks tagasi kulud, mis on läinud tema kui mullika kasvatamisele ja tema iga-aastasele ülalpidamisele, peab ta tooma vähemalt 5 vasikat. Ükskõik, mis põhjusel ta enne seda karjast praagitakse, siis ta panustab põhimõtteliselt kasumimarginaali vähendamisse. And so again, circling back to that question that I asked at the start of this section, what's the number one reason that cows leave our herd early? Any reason that a cow leaves a herd before she reaches that profitable age of 6 or 7 years old means that we're losing money on her based on the investments that we've made in development and maintenance. Ja see ongi see, et ta küsis, et mis on meil esmased praakimise põhjused. Ükskõik, mis põhjusel see lehm praagitakse enne, kui ta on 6-7 aastane ja toonud need 5 vasikat. Need kõik toovad meile kahjumit. And then another point in this context is that if a cow misses a calf, so we keep an open cow around for a year, even if this payback period is 5 or 6 years, if we keep an open cow, it shifts that payback period, the point to which she's profitable, back at least another 3 years. So it makes it harder and harder for a cow to be profitable over the course of her life if she fails to conceive for a year. Ja kui lehm jääb aastaks ahtraks, ehk et tal jääb vahele üks poegimine, siis see tegelikult lisab sellele oodatavale hetkele, kui ta jõuab kasumisse, veel 3 aastat. See puhtalt tema üleval pidamine nii kaua. Mis tähendab seda, et mida rohkem meil on ja mida kauem meil on lehm mitte tiine, seda kiiremini jälle kasum kukub.
And so again, as looking at this profitable cow, I think that this is an efficient cow. She's a cow not only that gets bred every year, but she's a cow that stays structurally sound over the course of her life. Her udder stays good. Her disposition is not a problem. And these are the most important, perhaps, influences on a cow's overall ability to be efficient, even before we've started talking about her maintenance requirements and the inputs into the system. Ja et milline efektiivne lehm oleks, et on väga oluline see, et see on see lehm, kes tiinestub iga aasta, toob iga aasta vasika, et ta on kehaehituse poolest terve, ehk et ta püsib karjas kaua, et neid vasikaid tuua, et tema udara ehitus on sobiv ja püsib kogu selle karjas oleku ajal kvaliteetne ja need omadused koos, need võivad olla oma olulisuselt isegi eespool sellest enne, kui me hakkame rääkima sellest, kui suur on tema säilitusvajadus ja need muud punktid, millest me eelnevalt oleme rääkinud. And so, again, I think there's also a component of a cow being low maintenance. I always say that the best cows are the cows that we don't think about until we see how large their calf's weaning weight was. Ja et oluline on see, et põhimõtteliselt meil on iseseisvalt hästi toime tulev lehm, ehk parimad lehmad on need, kelle peale me ei pea mõtlema enne, kui me näeme tema vasika võõrutuskaalu ja see ei tekita ka halbu mõtteid. And so these cows are the cows that don't cause problems. We never look and say, oh, you have a bad hoof, or oh, that quarter of your udder is bad. You don't cause issues when we're going out to try and tag the calf, and you never have issues calving. That's the ideal low maintenance sort of a cow that we're looking for, because our time as farmers is worth something, right? And cows that we don't have to intervene with are better for us in that regard. Ehk ideaalne lehm on see, keda me tähele ei pane, kellele me ei mõtle. Ehk et me ei mõtle kunagi, et ai pagan, ta lonkab, tal on udaraga probleeme, ta on vastiku iseloomuga ja ei lase vasikale kõrvamärki panna, et ei pea sekkuma tema poegimisse, ta tuleb selle kõigega ise hästi toime ja seda sellepärast, et teie aeg on see väärtuslik asi, mida me ei taha kulutada. So some strategies in ways that we can go through and evaluate some of these traits and make selection decisions even on them are using these foot score guidelines. This is from the American Angus Association, and looking at full lactating udders, this being from the American Red Angus Association. Just good guidelines to aim for as we evaluate cattle's phenotypes. Ja siin on siis fenotüübilise ehk välimiku hindamise koha pealt juhiseid, kuidas skoorida siis sõra jalaehitustervist, kuidas udara ehitust. See on mõeldud siis lakteeriva täisudara jaoks. And so with foot scores, we like to aim for intermediates. So we don't want our cattle to be too posty and upright, and we also don't want them to be too extended in their foot angle. So the ideal is about a 45-degree angle between the pastern joint right here. So this is a nice 45-degree angle and an appropriate length of toe. We don't want the heel to be too shallow or the toe to be too long like you get down here in the 9. So we like to aim for that sort of ideal 45-degree angle in good depth of heel on the hoof. Ja siis jalgade konditsiooni skoorimisel me tahame jälle kõva kena keskmist, ehk et mitte liiga püstine, mitte liiga pehme sõrgats, ideaalselt kuskil 45 kraadi sõrgatsid, mitte liiga pikk see sõratipp, normaalne korralik sõrapäkk, jälle kuskile sinna keskele. And then the same goes for the claw set. So looking at those two parts of the front hoof, we'd like a symmetrical claw set with an appropriate amount of space between those two claws. We don't want to get too much spread between those as things can get stuck in there and it's hard for cows to walk. And we also don't want them growing on top of each other. So our ideal
5 score here is a perfectly symmetrical claw with adequate space between the 2 toes. Ja täpselt samamoodi veel sõrgade juures, eks ole, ideaalne on see keskmine skooriindeks ehk siis sümmeetrilised paarissõrad, piisava sõravahega, mis ei ole liiga lai, ei ole liiga harkis, varbaline ja ei ole ka liiga kitsas sõravahe, nii et meil oleks sõratipud vaheliti. And then with regards to udder scores, we prefer these higher scores. So we'd like our udder suspension to be high and tight. Even if a cow is high milking, we don't want these big pendulous udders with broken floors. Ja udaraskooride puhul me tahame kõrgemaid skooriindekseid ehk siis udara tugiaparaadi puhul me tahame kenasti üleval kõrgel hoitud prinki udarat isegi siis, kui ta on täis, et ta ei ripuks ja ei oleks välja veninud. And then for teat size as well, we don't want very large teats that would be hard for a calf to get started suckling on. We prefer these small to very small teats that aren't large in any one quarter. Ja nisade koha peale on eelistus väiksematele nisadele, mille on vasikal lihtsam haarata ja millest lihtsam imeda. And it's important to score udders at the time of calvings because that's when we would have the most issue with these large teats or highly pendulous udders. Ja udaraid on oluline skoorida poegimise ajal, sest see on see aeg, kui need sellised väga rippudarad või väga suured nisad on need, mis on suurimaks probleemiks. And it's good to score feet at a time where you can see the animal walk on a concrete solid floor. And typically we like to do that both as yearling heifers and then again as mature cows, as poor feet are never going to get better, but they can tend to get worse over time. Ja jalgade skoorimiseks peaks saama loomi vaadelda siis, kui nad kõnnivad kõval pinnasel, kui näiteks betoonil või asfaldil. Ja ta võiks teha vähemalt 2 korda ehk siis nii mullikatena kui ka hiljem täiskasvanud lehmadega, sellepärast et halvad sõrad ja halvad jalad ei lähe kunagi paremaks küll, aga võib hea skoor minna halvemaks aja jooksul. And feet scores are important to keep in mind for breeding bulls as well. Bulls that are 6s or 7s, again, these are not going to get better over the course of time. So be cautious about purchasing bulls who have 7 either as a 7 score for foot angle or claw scores, so claws that are starting to grow over each other for breeding bulls, as these phenotypes rarely improve with age. Ja jalaskoore tuleks silmas pidada ka aretuspullide valikul. Olge ettevaatlikud, et ei soovitata eelistada neid, kellel on need skoorid juba seal kuskil 7 juures, sest täpselt samamoodi nad skooritakse noorena ja vanusega, ega need paremaks ei lähe. And it's important to note as well that most of the scores, as you go out and score your herd for feet scores, are going to be from 5 and up. You'll rarely see scores that are from 1 to 4 in either of those phenotypes. Ja jalgade osas enamus, kui te lähete skoorima, te näete päris suurt hulka neid häid keskmikke, mida me tahame, ja siis neid, kus need numbrid lähevad suuremaks, sinna selle skaala alumisse otsa jäävaid loomi on oluliselt vähe. And I've got maybe just a couple of more slides. So this is going to be more for later. I'll talk about my favorite topic, which is crossbreeding, because I think that crossbreeding in the commercial suckler operations is the easiest way to improve all of these cow efficiency traits. Something that we don't do nearly enough of in the United States, but something that hopefully you'll look forward to later. Ja ta räägib hiljem oma lemmikteemal ristamisest, mis ta arvab, et on üks kõige parem viis ammlehma vasika farmides kõiki neid eelnevaid omadusi parandada ja et ta arvab, et USAs ei kasutata seda piisavalt. And then I think that we've got a few more slides we'll skip through, but some takeaways before lunch. And then we can come back and do more afterwards.
Ja need on lihtsalt väikesed kokkuvõtted, mille üle te võite siis lõunasöögi ajal rumineerida, eks ole, et me peame arvestama nii tulu kui kulu selleks, et saada teada, mis on efektiivne ja kasumlik. Ristamine on üks hea vahend just lehmade efektiivsust mõjutavate omaduste parandamiseks ja sigivusomadus on madala pärilikkusega ja neid mõjutab väga tugevalt just pidamine ja ammlehmapoolne piimatoodang on kõige parem siis, kui ta on mõõdukas. Any questions before lunch, or we can talk over lunch maybe? Et küsimusi või siis võib ka lõuna ajal küsida, jah? Jälle arvud, et mis on see esmapoegimisiga keskmiselt USA-s? First calving age in the States 2 years, yeah, 2 years old. 2 aastane. I know some people like to wait until the third and to calve 3 years old, but I think that most are able to recover adequately after 2, and I'd hate to keep a cow around for a whole year and not get a calf out of her. Et mõned eelistavad, et nad poegiksid 3-aastaselt, aga ta arvab, et enamasti 2-aastaselt poegija on jõudnud piisavalt küpseks saada ja see tähendab seda, et ei ole terve üks raisatud aasta